So thank you, Dr. Anup Chiret, for this great opportunity. He was my teacher. So thanks to, I have no financial interest in this talk because we are talking many things about many lenses. And thanks to all my teachers. And when is a patient satisfied? When they get what is promised. So you will have to promise something before surgery and it has to be delivered. Otherwise, before itself you promise that this promise maybe will have two prongs. One is your regular thing. Other thing is because of your support system, which will be identified only during surgery. If your support system is not good, then we will place another lens. That we can always tell. Your support to the system was not good. That you can promise. So monofocal IOLs, we always say satisfaction guarantee. It is not so. Even day before yesterday, one person came and told me monofocal, and he knows that near vision. Like that, just complain, just to sake of complaining. So not that they are more less prone to complaining. That's all. So these are the options now available when they want spectacle, freedom, or independence. And when they make this choice, they have to make the choice. That is my point. They have to make the point and they will come back after making the choice. Then it will be a special thing. So we will specially investigate them to see whether they are okay for trifocals. So the first question I ask them is, do you want convenience or the best quality vision? By that you will get to know what is their basic concept. Any Kannadi illa നടന്നാൽ മതി, കുറച്ച് glare ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഹൈ ഫ്ലൈയിങ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they will adjust to this thing very easily. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കുറയും അല്ലേ, ഓ ഞാൻ മറ്റേ ഈ ഫൈൻ ഇത് ഞാൻ കണ്ണാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത പോലെയാണ്. അപ്പം എനിവേ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ വിഷമാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു യുവർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഫ് വിച്ച് ഇസ് മോണോഫോക്കൽ ആൻഡ് ഡോണ്ട് പുഷ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഷോൺ, വാട്ട് എവർ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ്, it will not be as crisp as your monofocal knowledge will have to be told. In my room also it is there, in counseling also it is there. In counseling there is a full video. And as I said, the regular cataract surgery has to be proper. We should not be under too much of tension. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. There is no other lens available to replace this. അതുകൊണ്ട് we are little more tense. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം, റെക്സസ് സെന്റർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ you will do an irregular rexus, something might happen. So don't consider them as different. We do regular stuff. പിന്നെ ഈ IOL ടോക്കിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നത്. There is no point in showing a cataract case when you are talking about IOLs. But just like that, it has to be a centered lens and all those. So can it be implanted in any patient with cataract? Remember, there are 7 C's where you have to be cautious. Conjunctiva and ocular surface. If you notice very carefully, 75 to 80% of our patients have MGD or dry eye. There is no dry eye. It's only MGD related stuff. So MGD related stuff is always there unless you look for it. Even if you don't look for it, you will see it. It is there. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് മറ്റടുത്ത് പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് if you start operating on every patient who comes next day put trifocal, then they will never leave you and then keep on coming and then nagging you. So അതുകൊണ്ട് be careful about all that, treat that and then only take up patient. Otherwise I refuse. 2 weeks I don't take, even if they are in a hurry. No taking without correcting that. Cornea, especially the astigmatism, as he was telling, I correct 0.5 onwards. 0.5 onwards, any astigmatism will be corrected with it is much costlier when you compare the toric multifocal. It's much costlier, but they will have to pay for it. Otherwise I will not accept, I will not take. And aberrations, as you were saying, higher order aberrations, if you measure only you will know. 0.3 is normal, but if they have much more than regular corneal aberration, they would have had refractive surgery, then this will add on to that and then they will have further problems. So centration, again, anything, as he said, anything which affects the centration, please don't do. Angle kappa, angle alpha has to be measured, and there is a school of thought that it is not very important, but it has to be centered in the pupil. That is very important. Capsule, anything with the deficient capsule or something which affects the zonules on a long run also, please do not. Myopia, RP and pseudo exfoliation, and if you have a zonular dialysis or diffusely loose zonules with a shallow chamber with a thick lens, all these things are prone to contracture and decentrations later. Do not do anything which affects the macula or even the optic nerve, reducing the contrast. I do not take. That's it. I do not take. And cortical adaptation. So it doesn't mean it is the same. As he was telling, some people adapt, some people do not adapt. But nowadays, these kind of lenses, they don't need too much of adaptation nowadays. I don't think the newer generation needs too much. But this is there in people. Some people do not.
ഇന്നലെ കൂടെ 2 years post-op patient came, negative dysphotopsia still there, regular lens, negative dysphotopsia. From beginning it is there, doctor, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും അങ്ങോട്ട് കാണും, മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കുത്തി തുറന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ്, അതൊന്നും വേണ്ട, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഈ സൈഡിൽ എന്തോ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നിൽ ത്രട്ടൻ or try to explain properly. And also 7th C is this kind of patient. ഇങ്ങനെ വന്ന് ലുക്ക് കൂടുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നോക്കണം, അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും, നീ ഏതാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അത് യു ഹാവ് ടു വാച്ച് വെൻ യു ടോക്ക് ടു പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ. Then the other part of the patient, profession, lifestyle and attitude. Profession, high performance professional people, engineer, architect, pilot and all those. You have to be cautious with them because they are detail oriented and then they don't like this dysphotopsia. If you talk to them, you will know. അങ്ങനെ നോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ please don't choose. EDOFs are better. There are very good EDOFs now. Digital lifestyle people, they are good actually. If you explain to them very well that this kind of light dysphotopsias may be there, but for your near work, you will be very less dependent on glasses. And if you tell, they are quite, they are easily convincible. You don't have to convince. You have to tell the facts and make them come up with the answer that I want that. And retired and very active, excellent people. 70 years, I was telling somebody, a 70 years old patient coming with jeans and t-shirt and also, I said, I don't want glasses. You know, I am 70. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, they don't care. കണ്ണാടി ഇല്ലാന്ന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, ലൈറ്റ് and all, who cares? അത് അങ്ങനത്തെ people please identify and then use. And then practical workers, shopkeeper, farmer kind of people, they are good. But provided, because അവർക്കും കണ്ണാടി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അവിടെ നോക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, കണ്ണാടി വേണം. But then dysphotopsia you have to tell. Dysphotopsia വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ please no. Night drivers, low light professionals, low light വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Such people it is better to avoid because although it is less, still they will definitely complain. If you show them the picture, they themselves will say no. And perfectionist, anxious patient. Husband is day first today. Husband is looking on tablet and identifying questions. Wife is sitting there with paper and pencil and writing. This is Johnson and Johnson. You don't have any other company? Rather, this other company is there. Why not Johnson and Johnson in this? Why not Alcon? ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പീപ്പിൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ശരി ശരി ഈ ലെൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാം, അതങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഈസി ഗോയിങ് അഡാപ്റ്റബിൾ പീപ്പിൾ. എനിക്ക് അതെ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നു, എനിക്കും കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശരി, കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ നോക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് പരിപാടി ഇതാണ്, ടേക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ. എനിക്കിത് ചെയ്യണം, പക്ഷേ വില ഭയങ്കര കൂടുതൽ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ യു ആർ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ്. If Indian brands, I don't have anything against Indian brands. JK is not letting me tell, but then I do only nothing personal about this Indian companies. I do only imported lenses, multifocals. But all others I use. But then multifocal, when it comes, it is very premium, and I don't take a risk of unpredictability factor has to be the lowest, and that I believe in some of the companies which I don't want to tell, but not Indian companies. ഇന്ത്യക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് ദയവ് ചെയ്ത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള സമയമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ സോ ഇഫ് യുവർ ജോബ് ടോളറേറ്റ്സ് glare and they are adaptable, calm and optimistic and needs more near work without, and if they don't want glasses, they are the best people to take care. Acuity and quality vision is also there, and we have to realize. And affordability is also one thing. They may want it, but then if you push them into a 1 lakh procedure, then they will say so much of effort they put in taking money, and then they'll try to find out the defect in whatever you have done. So don't push them through if they have a placement. So post-operative period also, if it has to be hassle-free, please spend time in your clinic. All these people with EDOF and multifocal, they come back to me for counseling, and I spend more time there, and then only make them undergo this. The surgery is premium when what is promised is delivered with high predictability, and still presbyopia correcting IOL is yet to emerge, and we are waiting for that, and thank you very much. Thank you, Dr.